So, weiter geht's mit Genshin und ja, irgendwie, mir ist danach eigentlich mit der Arkon-Quest heute Abend anzufangen. Und ist das nicht schön, wenn man Freitag Urlaub hat und dann ein Wochenende dazwischen steht und man dann Montag, Dienstag auch noch Urlaub hat und erstmal schön alle Quests schnell durchballern kann, mehr oder weniger. So, wie heißt überhaupt die Arkon-Quest? Prelude of Blancheur and Noirceur. Also Noir kann ich noch aussprechen, aber Sir, Noir, Noir. Wo ist Google Übersetzer? Möchte wissen, wie die Dinge ausgesprochen werden. Das ist doch bestimmt Französisch. Gott. Blancheur. Blanchieren ist ein Kochprozess, bei dem die Farbe, der Geschmack und Textur des Gemüses verbessert werden soll. Aha. Möchte eigentlich Übersetzung haben dafür, also eine Aussprache. Deutsch. Nee, ich will die französische Variante haben. So, wo ist Französisch? F, K, D, E, G, A, B, C, D, E, F, V, G. F? Da, Französisch. Aha, heißt auf Englisch dann Whiteness. Würde aber passen. Wenn Blancheur Whiteness ist, würde Noir, Soir, whatever, wahrscheinlich Blackness sein. Und Schwarz und Weiß. Zwei Seiten. Ja, okay, könnte hinkommen. Okay, was ist die Aussprache? Blancheur. Blancheur. Und das andere jetzt? Noir, Sir? Nee, ja, doch, eigentlich schon. Oder? Darkness, ja. Und? Noirceur. Blancheur und Nurse. Was? Noirceur. Noirceur und Blancheur. Gut, wir haben es gehört, wir wissen, wie es ausgesprochen wird, wir werden es ignorieren für den Rest unseres Lebens. Weil, wer spricht schon Französisch? Gut. Good Karen Wiebart, it is time to go to Fontaine. It seems the next phase of your journey is about to begin. Ja, sag das mal dem Uni von gestern, der schon irgendwie 4 Stunden ungefähr oder fast 5 Stunden in Fontaine rumgerannt ist. So, nee. Oh, warte, Inazuma. Ist hier wieder das Kochduell? Nice. Ich habe das Kochduell nämlich gestern Abend schon mal gehabt. Ich glaube. Okay. Gut, das ist eine Aufnahme dann für nachher, nach der Aufnahme hier. Für die alte Playlist. Das ist nice. Dann kann ich das Achievement nämlich heute auch definitiv holen. Vielleicht kriege ich ja diese Meru-Quest mit den Supremos relativ schnell dann doch noch. Aber gut, warte, nee, ich muss da irgendwie hin. Ich muss echt sagen, Fontaine ist mir viel zu weit abgelegen. Irgendwie. Vor allem der Teleporter in der Mitte vom Land. Ich will im Süden eigentlich anfangen, aber nein, die Stadt ist im Norden. Ne, weil sie ist in der Mitte, aber trotzdem. So, Teleport. Was steht da? Solo ist Prolog. Whatever. Ist das Spiel eigentlich gerade zu leise? Irgendwie. Oder will ich mir das ein? Nö, ich würde sagen, es ist okay. So, wen treffe ich denn hier? Good old caravan rebot. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers. Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. Good memory, Paimon. I guess we may have stumbled upon this place at some point before. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time, and then Nahita won't have any more new problems to deal with. Yes, but as long as we are around, it's hard to say It's hard to say what will happen. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Genau, sie ist Conan-Kogoro. Überall, wo sie hingeht, passiert Unheil. I was just thinking that you might be the problem, Paimon. Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught
Aha. Also geht auch Paimon mal auf den Boden, um zu schwimmen und sich zu waschen. Okay. Weil wieso sollte sie sonst ins Wasser gehen? Ich meine, sie wollte sich ja auch im Fontaine schon davor drücken, ins Wasser zu gehen. Mhm. Kann da wer nicht schwimmen? Anyway, for Nahida's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Warum? Dafür sind wir ja ganz gut und so weiter und so fort. Next stop, Fontaine. Alright, let's continue our journey. Ah, look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Aber schon mal erwähnt, dass Fontaine sie gar nicht mal so schlecht ist. Ich meine, ihr Damage ist immer noch Dogshit und ja, Damage halbieren ist jetzt auch vielleicht nicht so geil auf Charakteren, die auf dem Feld sind. Aber der Disruption Resistance ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Und halbieren ist halt immer noch besser als komplett alles, ja, einstecken zu müssen. Und vor allem, sie macht die ganzen Passes aufs Fontaine quasi, ja, nicht ganz so nervig. Was war das? Ich glaube, manche Leute verlieren irgendwie 6% AP pro Sekunde oder so. Das heißt, eigentlich dürften sie ja dann nur noch 3% verlieren. Außer das triggert auf Dias Skill nicht. Aber okay, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich wird es nicht triggern, wodurch sie wieder keine Daseinsberechtigung hat. Aber gut. Jo, weiter im Text. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Ich hatte schon Hoffnung, dass die Lippen synchron sind, aber nee, irgendwie. Entweder machen sie das nur in den Hangouts oder sie machen das echt erst ein, zwei Patches später immer. Wovon ich eher ausgehe. Das heißt aber auch, dass Events halt nie lippensynchron wären. Aber gut. We are preparing to leave the mirror and head to Fontaine. Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Aha, und warum genau nehmen wir nicht einfach den normalen Weg, den nördlichen Port? Warum müssen wir von hier aus losziehen? We'll leave as soon as we finished a few more preparations. Journey should be spontaneous. Oh, wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Uff. I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. Ja, und bis auf jetzt hat auch sonst nie jemand aus der letzten Region irgendwie uns verabschiedet. Und wir haben auch nie in der letzten Region angefangen zu sagen, yo, wir gehen jetzt in die neue Region. Wobei fairerweise, ja gut, in der Summe wurden wir mit rübergeschmuggelt. Also doch, wurden wir verabschiedet. Und zum Mero, nee, da sind wir einfach so einmarschiert. Da wurden wir nicht hin verabschiedet, glaube ich. Von daher, ja gut, und Monster Leroy, das, ja, die gab es halt schon direkt. Da sind wir einfach nur im Land umhergewandert, von daher passt auch. Und ich glaube, ich habe schon wieder einen Fleck auf meiner Brille, sehe ich das richtig? Ich habe doch gerade erst die Brille geputzt. Immer diese Pseudo-Schuppen. Eieiei. Ich habe schon Haare ausgepustet, durchgekämmt und trotzdem ist das noch alles voller Nanoflocken. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob das überhaupt
wirklich Schuppen sind. So viele Schuppen kann man nicht haben. Vor allem nicht nach dem Duschen und allem drum und dran, aber gut. By the way, should we go say bye to Nahida? In her case, she'll know from our dreams anyway. Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then I guess this is goodbye for now, traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Take care. Bye, Dia. Ciao. Goodbye, dear. Bye-bye, Sumeru. Tschüss, exotische Schönheiten. Tschüss, halbwegs normaler Namen. Tschüss. After settling matters in Sumeru, you approach the border of Fontaine. Wirklich? Okay, das ist jetzt irgendwie... Das ist schon so ein bisschen stumpf. Ich finde es irgendwie interessant, dass wir automatisch dann... Ja, gut. Ja, okay, von mir aus. Damit man halt nicht unbedingt nochmal wieder hier dazu gezwungen ist, selber zu porten und dahin zu laufen. Dann wird questtechnisch quasi dann hier ausgesetzt. Ist halt die Frage, ob das so geil ist. Ich vergesse mal wieder, dass wenn man mit ihr rollt, dass sie keine Ausdauer auffüllt. I'm out of here. The wind rises. Das vergesse ich irgendwie immer. Aber gut. Wieso hat Fischl eigentlich... Wieso ist hier ein scheiß Weg nach oben, wenn hier Sackgasse ist? Lass mich doch hier rüber jetzt laufen und gucken gehen da. Hätten die dich nicht hier lang ziehen können? Wow. Okay. Hat mal Fischl Damage noch genommen? Oh, guck mal, was ich da letztes Mal übersehen habe hier oben. 10 Kamora oder so. Ja? Ja, 10k. Nö, die ist voll. Auch voll. Okay, nö, keine Ahnung. Behold. Ah, warte mal. Doch, da bin ich rausgekommen. Hier bin ich gar nicht hochgegangen. Hier hätte ich mal gucken sollen noch. Hab mir das doch nicht eingebildet. Zack. Ich habe nebenbei gestern Abend noch mal ein bisschen rumprobiert, dann nach der letzten Aufnahme. Und kam zum Resultat, ich finde keine besseren Settings. Also, aus irgendwelchen Gründen. River Tuner mit Refresh Rate durch 2, also Pseudo-V-Sync mit Scanline-Sync, Squall and mit Fury. Refresh Rate des Monitors durch 2 und einem Offset irgendwie von 240 funktioniert noch am besten für Captures. Alles andere, was ich eingestellt habe, lief nicht wirklich... Ach du Scheiße, ruckelt das da wieder. Alles andere lief nicht wirklich besser. Teilweise höchstens schlechter. Search for it. Von daher, wie weit kann ich da lang? Wieso kann ich da so weit lang? Wieso kann ich da jetzt lang? Ich weiß, ich wollte die Quest machen, aber jetzt, wenn ich gerade hier bin. Ist hier irgendwas noch? Ich meine, irgendwann wird hier was sein. Wäre das jetzt theoretisch ein Sneakweg, den man oben drüber langlaufen könnte, wenn man nicht unten lang rennt? Maybe. Doop-di-doop-di-doo. Ja, wie gesagt, also Risley oder wie auch immer man ihn ausspricht, ja, um gerade mal auf Charaktere zu kommen. Den würde ich ganz gerne schon nehmen wollen. Haben wollen, whatever. Behold. Bei Neuvillette, whatever, wie auch immer man ihn ausspricht, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ah, schön. Man kann bis da, aber dann geht es ja nicht weiter. Super. Jetzt sind hier echt noch irgendwelche Sachen oder was? Haben ja ein paar Steinchen mit Mora. Hier ist ein ganzes Camp. Okay. Von mir aus. Ja, bei dem bin ich mir nicht ganz sicher. Der... Ja, ich weiß nicht. Man kann ihn sowohl on als auch offscreen ja spielen. Oh, scheiße, das geht hier viel zu schnell. Die sind zu schnell down. Ja, man kann ihn sowohl on als auch offscreen spielen und beide Formen sind wohl mehr oder weniger gut. Ich habe mir die ganzen Werte nicht genau angeguckt, wie viel Damage er macht. Can't catch me. Oh, ich habe gar kein Schild. As you wish, mein Fräulein. Igitt. Allow me. Behold. Ich habe ja gar kein Schild dabei. Egal. Muss ich eigentlich diesen Ausweichdash nutzen? Macht es mehr Damage, wenn ich das mache oder nicht? Ich meine, es kostet mich nicht extra Zeit. Ja doch, eigentlich ist es schon ein Damage Gain. Außer wenn ich halt das Timing verkacke.
Weil ich nutze keine Dingens und wenn ich dann wieder normal angreife, kriege ich einen extra Mini-Damage-Boost mit dazu. Eigentlich ist das schon sinnvoll. Und so nur irgendwie 25% oder so, glaube ich. Meine Attack als Anemo-Damage oder sowas, aber... Oder? Was? Wie viel Damage ist das? Talents. Wenn für the Fire of Forward 35% of Attack as Anemo Damage. Okay. Ja. 35. Warte, ich habe 35%. Ja, gut, das kommt ungefähr. Je nachdem, ob ich meinen Normal Attacks boost oder nicht, kommt das vielleicht sogar ganz gut hin, dass es ein Normal Attack quasi ist. Extra. Aber gut. Take it and have fun. Ja, bei dem Typ bin ich mir nicht ganz sicher. Prinzipiell, er ist halt ein Weißer. Und da würde ich ihn nehmen. Aber im Patch danach kommt halt wahrscheinlich direkt der Hydro Archon. Und ich gehe davon aus, dass der Hydro Archon halt wie jeder Archon für seine Art und Weise, was auch immer er macht, bastet sein wird. Also, ich gehe davon aus, dass er entweder laut Leaks irgendwie jedem Charakter HP abzieht, wodurch immer die Passives getriggert werden. Und wahrscheinlich, weil HP ja eigentlich auch im Endeffekt Healing immer ist, bei Hydro ein bisschen. Oder mal Healing war, gehe ich davon aus, dass der Hydro Archon erst abzieht und dann wieder zurückgibt irgendwie. Irgendwie sowas. So, und das wäre der Weg gewesen, den ich eigentlich gedacht hätte, den man nehmen würde. So. Ich bin erstmal unten reingegangen. Ich hätte gedacht, man hätte hier einen schönen Weg nach oben. Den es auch gab, eigentlich. Aber die hatten irgendwie mehr Bock auf eine Höhle. Auf einmal. Gut. Aber mehr ist sie dann jetzt auch nicht mehr, oder? Nochmal ganz kurz zum Camp zurück, aber gut. Der ist doch auch nur hier der Berg, damit man nicht direkt Fontänen vom Weiten aussieht. Können Sie mir nichts anderes zu erzählen. Aber ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas ist. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine Violett. Würde ich wahrscheinlich erst skippen und vielleicht im Rerun mal irgendwann holen. Ich bin mir auch nicht sicher, welche Waffe er wirklich als Free-to-Play nutzen sollte, weil seine eigene Waffe ist halt eine Low-Attack, High-Crit-Damage-Weapon. Was ja nicht schlecht ist, aber die Passive gibt, glaube ich... Nee, das war eine andere Passive. Die Passive gibt irgendwie, keine Ahnung, HP 16%, sowie Aqua Simulacra und Energy Refound irgendwie. Und ich wüsste jetzt gerade nicht, welchem Catalyst-Nutzer ich das geben sollte. Da... War ich da unten? Da unten war ich doch auch nicht, oder? Da war ich never. Und da ist der Weg wieder abgeschnitten. Super. Wenn man schon hier eine Map designt und hier alles, hier ist ja sogar alles dargestellt, weitestgehend. Warum macht man das nicht einfach eben direkt fertig hier die Ecke? Naja. Ja, ich wüsste halt nicht, wer was mit Crit Damage und Low Attack anfangen könnte. Theorie dafür Personal Damage. Braucht sie Personal Damage? Nee, braucht sie nicht. Kriege ich dich auch so mit Fischl down? Ja. Zack. That's far enough. Und deswegen würde ich normalerweise. Deswegen habe ich lieber ein Schild dabei. Bin zwar Full Life, aber das kostet Zeit. Okay. Nee, keine Ahnung, mit der Waffe weiß ich noch nicht, was ich anfangen soll. Die Waffe von Risley, was immer, wie auch immer man ausspricht. Ich rede nicht, ich meine, setze nicht aus. Wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Und so weiter und so fort. Die Waffe sieht zwar interessant aus, mit 22 Crit Rate, 674 Attack und irgendwie nochmal 16% Attack und... Nee, war es 16? Ich glaube 16 oder 20% Attack, dazu dann noch Normal Attack, Charge Attack Modifier. Ist prinzipiell nicht schlecht, aber im Endeffekt ist es 1:1 das gleiche wie Tulla's Remembrance. You even want this? Nur mit weniger Crit und mehr Attack und weniger Modifier und keinem Attack Subset. Aber gut. Ist ja auch nicht schlimm. Oder, warte mal, oder war Tulla's Remembrance auch eine 674er Waffe? Hatte die 44 Crit Damage oder hatte die 66 Crit Damage? Bin mir gerade nicht sicher mehr. Nee, war das nicht eine 44er Crit Damage Waffe und hatte auch mehr Attack? Das könnte sein.
So, da unten bin ich lang gegangen, ja, aber hier oben halt nicht. Gut, dann habe ich das auch noch gesehen, habe ich jetzt diese Shoreline hier quasi fertig. Ja, nö, so viel zu dem Thema. Weil ich gehe davon aus, Furina wird relativ stark und nach Furina gibt es noch diese Chlorint und Nauvia. Ich glaube, Nauvia war die Geotante mit dem gelben Kleid. Chlorint, glaube ich, die lila Tante mit den Pistolen. Die wahrscheinlich könnte Elektro sein, keine Ahnung. Ich finde deren Designs bisher noch nicht ganz so ansprechend. Im Gegensatz zu den anderen drei. Ich fand Furinas Outfit auch noch nicht ganz so hübsch, aber okay. Also Focalor, Furina, wie auch immer. Die auch noch nicht allzu hübsch, aber besser als das von den beiden. Und Geo brauche ich erstmal, glaube ich, gar keinen mehr. Ich hab perfektes Geo-Team mit Ito. Da muss ich schon jetzt irgendwie Busted Geo-Support für Ito spielen, aber das macht schon Goro und passiv dazu halt immer Dingens. Albedo. Ich glaube nicht, dass ich da was brauche, was das angeht. Squall and Fury. Was bringen diese Schildkröten eigentlich? Außer, dass man sie halt nicht hitten kann. Also man kann sie hitten, aber es bringt nichts. Keine Ahnung. Fand ich schon in der Wüste hier, also wo sie introduced worden sind, fand ich schon das merkwürdig. Ich meine, als Tiere kann man sie fangen, aber ansonsten. Ja. Ja, und alle Sino, alle Chino, whatever, Chino, Dino, ist gerüchteweise ja Pyro Sword. Ich hoffe, sie ist ein E-Bot, also Pyro Damage mit E einfach raushauen. Kein On-Field, sondern Off-Field Pyro DPS. Das wäre ideal. Das, was die hätte sein sollen. Aber gut. Vielleicht werde ich ja überrascht damit. Das Schiff da hinten leuchtet so schön. Komme ich da hin? Glaub nicht, oder? Oder doch? Ist das noch im Radius? Nee, ich glaube das nicht mehr, das auch nicht mehr, oder? Das da mit Glück noch. Und ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwas drauf versteckt ist. Oder? Was machst du? Fährt das Boot jetzt einfach rückwärts? Das Boot fährt einfach rückwärts, okay. Gut, da komme ich auch nicht hin. Und hier drauf war ich, oder? War ich hier? Ich glaube, hier war der Hydrokuli, oder? Ja, muss so sein. War auch schön, irgendein Typ hat uns ja gerade vorhin in Fontaine, in Caravan Ribat belauscht. Bin ja gespannt, ob der irgendwie Bewandtnis hat, weil das ist halt ein Below-NPC. Aber gut, keine Ahnung. Ja, Furiously, dann Furina. Ich habe Angst, dass irgendwie Raiden in einem der beiden Banner vorkommt. Danach ist mir das egal nach den beiden. Aber mindestens ein Pity werde ich eh verkacken müssen. Wahrscheinlich. Und verlieren. Vielleicht komme ich ja Tenario oder Dia dann. So, ich nehme fast eine halbe Stunde auf und habe jetzt mal gerade den zweiten Punkt in der Quest erreicht. Cool. Oh, Maritim Harbor. Quest Area reached. Also soll ich aussteigen oder was? Ja. After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines! Ja, und ich frage mich bis heute noch, warum das irgendwie nicht in den anderen Nationen angekommen ist. Um überall Wohlstand zu generieren. Ich meine, gut, so haben sie quasi Sicherheit mit ihrer Technologie, aber trotzdem. Ist halt so ein bisschen wie in Disenchantment oder wie die Serie bei Netflix hieß. Es gibt das Steampunk-Land, es gibt das hier das Fantasyland und so weiter. Und so weiter halt. Ja. So I heard and it's about what I imagined. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Letztes beim Meeting der Hydro Archon. Ja, wie immer. Good idea! Nahida gave us loads of useful information. Hat sie? Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Our journey is to find my sibling and also to find the truth. Yeah! The more we can learn, the better.
Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Ach, die ganzen NPCs, die sonst nicht reden wollten. Cool. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Excuse me. Can I help you two? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like, a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. Was jetzt schon sehr verwirrend, nicht verwirrend, aber was jetzt schon verdreht ist eigentlich, aus seiner Justiz eine Schau zu machen. Naja. Aber hey, ich habe das Gefühl, wir werden hier relativ viele Phoenix Wright Anspielungen bekommen. Ich habe nie einen Teil selber gespielt, aber ich kenne trotzdem die Story der ersten 4. Kenne ich den 4.? Doch, kenne ich. Ja, das war mit dem neuen Typen. Was war da die Story nochmal? Keine Ahnung, was die Story im 4. war. Aber die erste Trilogie war halt super, eigentlich. Die Fälle waren weitestgehend voneinander unabhängig, aber dann irgendwie der erste und der letzte Fall. Und vor allem der 3. Teil, der hatte, glaube ich, relativ viel Side-Story quasi als Hauptstory. Weil es halt relativ viel um Phoenix selber ging, aber gut. So, they see trials as a sort of opera. But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Das was? Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal. Aha, das heißt, ihr lasst quasi eine KI bestimmen, ob jemand schuldig ist. Und eine einzige Person. Kann überhaupt nicht schief gehen. Ich wittere Böses. A judgment device created by the Archon. So this is the nation of justice. Pure trees? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Okay, Bürokratie. Interessant. Make an appointment? Time slots? Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff?
Wait, didn't you say that she's always at the opera house? No. Lady Farina seldom takes an interest with a nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Hier ist also ein Idol. Okay. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Muss man noch mal sehen. Seems to be Fontaine really like the Hydro Archon, but they don't appear to be reverie here. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? There's a girl over there. She's been sitting alone for quite some time. Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Hallo, Lynette. Prelude auf Blanche and Noirceur. Prelude auf Whiteness and Darkness. Müsste es nicht eigentlich Lightness und Darkness heißen? Oder Whiteness and Blackness, aber okay. Talk to a young woman by the water. Hi. Allow me. Hello there. Excuse me. Are you alright? In-Game-Cutscenes sind immer so dumm, wenn man einen Skill vorher hinsetzen kann. Alter, was ist denn das bitte für eine Low-Texture da hinten im Hintergrund? Come on. Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Ich hätte eher gedacht, sie meint da hinten den Berg in der Wüste, aber okay. Maybe they are mermaids or a fantastical race from Fontaine. No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Ich wollte gerade sagen, irgendwie das Meer von Fontaine, die See von Fontaine. Also ich gehe davon aus, dass einfach ganz Fontaine eigentlich ja von Landmassen umgeben ist. Also eigentlich ist es ein riesiger See. Ja, hat sie recht. And no, I can still see that hill clearly in my memories. Now it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. Stimmt. War nicht irgendwie im Trailer zu Fontaine die Rede von durch die Tränen des Hydro-Archons wird das Land untergehen? Hier war aber gar kein Meer, hier unten. Hier war einfach mal normal Landmasse. Ah. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are?
Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Und diese Reasons nennen sich Guides, 2 weitere Synchronsprecher zu engagieren, damit solche Aussagen halt ausgesprochen werden. Aber gut. There's hardly anything left for me to say with you around, Paimon, because you will steal all my lines. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories, and that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Oh, what's happening in Fontaine? Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Hello, Linny. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Fängt schon mal sehr langsam wieder an, aber okay. Die. Könnt ihr auch reden? You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. What? So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for her? Ich glaube, da spricht sie mittlerweile herum, dass wir auf Archon-Jagd sind. My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Ich finde schön, dass sie
weiß, dass es Reiche und Arme gibt, statt einfach alle gleich zu berechtigen. Einfach die Reichen zu entreichen und die Armen zu entarmen. Ich meine, sie könnte es, aber sie will offenbar nicht. As you can all see, 2 unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and her companion, who have journeyed here from distant lands. Is she talking about us? Nobody here seems to be holding a glass. I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations, but I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Thosalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Irgendwie mag ich sie nicht. Well, finding the outcome was easy enough. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Ah, ihr Handlanger. Okay, gut. Ich meine, es hat für einen Shogun und es hat für ja, für einen Businessman gereicht und für einen Drunkard. Und für ein Mädchen, kleines Kind. Whoa, talk about sounding high and mighty. Feels like she can't get over herself. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Einfach mal runterkommen von dem hohen Ross. Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see her. Oh, I bet this is going to be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves?
Bring it on. Almighty dull blade. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire her bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. She is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! Whoa, all right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all. With such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? And we haven't committed any crimes. We literally just arrived here. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Obvious. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? What? This is some bullshit. Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. Weil die Bullshit ausgedacht sind. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun, but if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Linny! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? Ah, and then he put it here on the back. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Was ist das in der Shitshow? Ah. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh, I'm not sure what to think.
It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Just like that! She's gone! Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. We never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Ah, Future Paimon. Kennst du schon Zukunftsoni? Thanks for bailing us out, Linny. Did you know that was going to happen? Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Yeah, confusing is a good way to put it. Is she really that reasonable? Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. I would be delighted. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Is there any way I can help? You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Uh-huh. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses.
Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. But now the water is engulfing our memories. It won't be long before it engulfs us. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Oh, Paimon gets it! It's like preparing for a rainy day! But this is more than a bit of rain. Und vor allem, wie viele Tüten hatten ja, bitteschön. Allein hier sind doch bestimmt schon 30 Personen fast. Ja, wobei. Ja, doch, könnte hinkommen fast. Mit denen man halt nicht reden kann, aber okay. If the prophecy is true, then is there no way to prevent a disaster? Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Bin ich ja irgendwie gegen. Like Water, irgendwas. Magic Pocket. Apropos Magic Pocket, ich habe gesehen, ich habe hier irgendwie ein Quest-Item gestern bekommen. Mysterious Core, Quest-Item. A mysterious core taken from a mysterious machine. Also, it appears to be a gear. It is in fact a gear-shaped core. Very mysterious indeed. Magic Pocket, a tiny style magic item that can not only be extremely useful for magic shows, but also has powerful storage capabilities to help the people of Fontaine cope with the prophecy crisis. Ich habe das Gefühl, sie will uns nicht um Hilfe bitten, aber sucht irgendwie einen Grund, uns mit reinzuziehen. Irgendwie sowas bestimmt. Etienne. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. Thanks. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. Okay, die hat sich recht einfach überreden lassen. Der wahrscheinlich nicht, oder? What's this? So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Oh, der Typ ist positiv eingestellt. Gefällt mir. Also eigentlich nicht, weil ich gehe aber vom Schlimmsten aus, aber was soll's.
Jo. Galaxy. War die nicht sonst mal oben? Warum ist die jetzt hier unten? Wegen der Quest oder was? Huh? I don't want that thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. The wind rises. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some, interesting opinions. No kidding. Many are quite stubborn. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Ich kann mir natürlich nicht die geben, die ich schon habe. Too slow. Squall and fury. Oh, aber gut zu wissen, dass hier welche sind. Spawnen die immer hier? It seems we have to use Hydro to collect Romaritime flowers. Danke, Paimon. Das habe ich aber schon so rausgefunden. Zack. Hyrule Romat. Ja, gut. Wenn ich jetzt schon hier bin, nehme ich die anderen hier auch mit. Nebenbei habe ich bemerkt oder gesehen in den Leaks, das Material, was man für hier Risley braucht, ist wieder auf 4.1 gelockt. Genauso wie seine Upgrade Materials. Das heißt, ein Day 1 Level 90 ist nicht drin. Außer ich schiebe meinen Smurf bis hierher, damit ich hier rumrennen kann. Wobei, eigentlich muss ich dann, ja. Was ich schon weiß, ist, dass 4.1 hier irgendwie ist. Im Norden weiter. Das heißt, ich muss. Mein letzter Teleporter für Fontaine, für Sumero ist, glaube ich, hier in der Wüste. Das heißt, ich muss hier den Weg irgendwie durch. Muss dann entweder hier über den Berg drüber. Eigentlich, doch, eigentlich am ehesten hier über den Berg rüber direkt. Und dann hier mich lang schleppen, weil den Teleporter selber kriege ich nicht freigeschaltet, weil ich die Quest nicht habe. Ja, und Maxi hat die Wüste auch noch nicht gemacht, das heißt, da kann ich mich auch nicht einschleichen. Die ist ja sowieso nie online eigentlich. Von daher, Ein bisschen blöd, aber gut. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Oh mein Gott, gib mir keine Gründe, dich haben zu wollen. Hör einen auf Kaito Kid zu machen. Vor allem die gleichen Sprüche, die gleichen Ansichten. Ich will nicht auf dich pullen, nicht mit dem Banner. Naja, mal gucken und warten. Watch her movements carefully.
he's right. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Understood. All right, let's go. Behold! Doopty doopty. Ja. Ja, riesiges Fuck you in your face wahrscheinlich. Make my escape. Denke dafür Spiel. Zack. I'm out of here. Und wieder nach oben. Go to the top of the lift to cut off the sea's escape. Ich meine, ich würde mir eher wahrscheinlich eins der ganzen Boote schnappen, aber okay. Warum muss ich das Ding hier mitdrehen? Das verwirrt mich. Jetzt hört es auf zu drehen. Okay. Ich überlege gerade, ob das Teleportieren nach oben schneller gegangen wäre. Wenn ich mir hier mal so ein bisschen den Mieter-Target da links angucke. The wind rises. Verdammt. Jo. And away I go. Zack. So, ne, in die Richtung. Squall and fury. Hopp. Oh, Post, Zeitung. After a while. Was? Also. Investigate. Das wollte ich. So. This is the spot where Linny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? Get ready to stop her. Oh no! Did she notice us? She started running the other direction! What should we do? Should we chase her? Our job is to block this path. The rest is up to Lunny. You're right. She might also be trying to lure us away. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Seems there's no reason for us to stay here. Let's go find Lunny. Yeah, let's go. Mhm. How long will it take if I set out? Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt der wegen dem Zaunfall zur Hydra-Konstate zu gehen, oder was? Are you sure that's all she took? You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Linny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Linny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Linny's initiative paid off! All right, let's put this little detour behind us. We should go to the Court of Fontaine now. Mhm. Right abgebast to the Court of Fontaine. The wind rises. Okay.
Was ist nie so speedy drauf? So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around! People in Fontaine really know how to use water! This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Let's get on board. Oh, na, den kennen wir doch. Den Wildfang. Huh? What? Traveler! Paimon! Charlotte! Das war ein Event, das man nicht mehr wiederholen kann. Ich finde I schön. never guessed I'd bump into you all riding the aqua bus. In the story of my life, this is big news. Wie gesagt, eigentlich müsste man doch meinen, dass... What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Oh, lol, es geht noch mal weiter, weil der Bus fährt. Nice. Yeah, it's quite the coincidence, but as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Though we still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends! Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Linny and his assistant Lynette anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. So, what have you been up to lately, Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Ich habe meine Brille nicht auf, verdammt. That would definitely get my attention. But that's not really the kind of news to you're after. You're right. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird, oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day,
none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Uh-huh. Then there must be more than one criminal at work. Maybe there are copycat criminals? Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Ah, okay. Also war schön, dass der in Realtime gefahren ist, der Bus. Hey, we're almost there! Look! Oh, die ist so groß, die Stadt. Ich will nicht hierher. Gib mir Sumero zurück. Ah. Das wird nervig, sich hier umzugucken. Definitiv. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Paimon hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Ich nur Paimon. Und das ist... Uff. Hier werde ich mich absolut nicht heimisch fühlen. Never ever. Court of Fontaine. Ach, wie? Hier ist schon Schluss dann gleich mit der Map oben? Okay. Also so im Verhältnis. Wenn ich das mit Sumero vergleiche. So, Sumero ist, sagen wir mal so, eine Hand und ein bisschen drumrum. Und Fontaine, das Wasserstück davor zähle ich nicht mit. Ja, irgendwie, ja, keine Ahnung, kann ich einschätzen. Es wirkt irgendwie größer, aber auch. Achso, bin ich rausgezoomt gerade nochmal, oder? So, da muss ich rauszoomen. Nee, ich glaube, die Landmassen hier sind schon deutlich. Ja, doch. Sumero ist größer. Bin ich mir eigentlich fast schon sicher. Was sind das für komische Bücher? Warum ist hier. Was? Rainbow Rose, which area? Ach so, für die. Ach so. Für die. Für das Event. Dafür sind die Dinger da. Ah. Okay. So. Relic Records. Tende, ja, mir egal. There's no such thing as pure freedom in this world.
Even the Ich wind würde cannot sagen, blow on forever. ich mache mal hier einen Cut jetzt, damit ich nicht wieder, wer weiß wie lange aufnehme. Und gehe nochmal ganz kurz hier in die Dinger rein, die habe ich ignoriert bisher. Bla bla bla, Update Summary, Mail. Irgendwie neue Rezepte. Fruit Duet, Fruity Smoothie. Komplett random irgendwie. Ja, Achievement halt die Default-Dinger. Und irgendwie. Habe ich nicht mehr Achievements gehabt? Community. Es öffnet irgendeinen Tab und da habe ich gar keinen Bock drauf. Also hier, Daily Login. Wenn da jeden Tag ein Ausrufezeichen kommen würde, könnte man das auch machen. Ich meine, es sind nur 40 Primos. Nee. Oh, es sind mittlerweile mehr geworden. Nee, es sind immer noch 60 Primos. Wenn dieser Daily Login halt, keine Ahnung, besseren Loot geben würde, dann würde es sich auch lohnen. Jetzt sind, wenn ich das mir angucke, 6 lila Bücher, 15, 20, 30, 35, plus 24. Jetzt sind 59k Mora, ein paar Billig-EP-Bücher, 6 lila EP-Bücher und 60 Primos. Das lohnt sich halt einfach nicht, darauf zu achten. Nee. Es lohnt sich wirklich nicht. Naja. Gut, wieder ein Spiel. Mail. Ja. Hier, die Billigbücher meine ich. Ja, Survey ist dauerhaft vorhanden. Kann ich mir wieder reingucken später, aber auch nur weil es 50 Primos gibt. Gut. Ne, dann mache ich jetzt hier einen Cut und entweder gucken wir uns dann schon direkt Fontaine an und ich laber mit ein paar Leuten. Oder ich gehe einfach straight zur Quest. Wahrscheinlich mit ein paar Leuten reden. Aber gut, der ist dann gleich. Ich sag hier dann ciao und bis dann.